we will be doing the question 2 today. So question 2 is about momentum, and if I remember right, in a question a similar question to Rakami Dixie, but I do not remember the year. So solving it, cricket is a sport played with bats and balls. A1, a cricket player hits a ball with a bat. Before the ball is hit, it is moving to the left with a momentum of 4.2 kg per second. Any kind of calculative question hook or theoretical question hook, I prefer always marking the key points in the question so that তুমি যখন question পড়াটা শেষ হয়ে যাবে তোমার যদি কিওয়ার্ড গুলো থাকে আবার রিড না করা লাগে question which saves time. So এখানে momentum বললো to the left of 4.2 kg per second. এটা হচ্ছে before collision. Before the ball and the bat hits, এটা before collision to the left. Why am I marking with the arrow? Because momentum is a vector quantity, ekhane direction does matter. And after the ball is hit, it is moved to the right with a momentum of 6.7. So I can actually draw here. And আমি suggest করবো যে whenever you're doing momentum question, এভাবে draw করে রাখতে side so that যখন calculation করবা, so that কোনো আবার reread না করা লাগে question and it saves time. So to the right, it is 6.7 kg per second. And the question says, calculate the mean force the bat exerts on the ball and state the direction of force. I have momentum before collision, I have momentum after collision, and I have time, and I'm supposed to find force. The formula is F equals to change in momentum divided by time. Changing momentum মানে কি? mv minus mu. Momentum before, momentum after. So after minus before is equal to change in momentum. Change মানে হচ্ছে basically subtracting before and after. So এখানে my change in momentum first আসবে হচ্ছে mv, তাহলে এখানে লিখতেও পারো mv minus mu. So first এ আমার ফাইনালটা আসবে, ফাইনালটা কি ছিল 6.7. Now since momentum একটা vector quantity, এখানে direction does matter. So if I consider যে right সাইডটাকে আমি পজিটিভ নিব, লেফট সাইডটা কি হবে তাহলে নেগেটিভ. So mv minus, this minus is from the formula, ব্র্যাকেটে যখন আমি 4.2 লিখবো, এটা যেহেতু লেফটে ছিল এটার আগেরটা মাইনাস 4.2 divided by time is 0.012. This should give me 910 Newton. For direction, our value of force is positive, right? And আমি right side টাকে positive consider করছিলাম, which means my final direction would be to the right. For part 2, state the magnitude and direction of the mean force the ball exerts on the bat. আগেরটা ছিল the bat exerts on the ball, এখন এটা হচ্ছে ball exerts on the bat. What do we know? According to Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction. ওই actionটা is basically force. So equal and opposite reaction যদি হয়, এর মানে equal force and opposite direction. So equal force হলে এটাও কি হবে 910, and opposite যেহেতু direction, so এখন হবে হচ্ছে left. And whenever you see state, এর মানে তোমার আনসারটা আগে কোথাও লুকায় আছে, you do not have to calculate anymore. So that is a very good hint. And 1 mark-এর জন্য তোমাকে কি ক্যালকুলেশনই বা দিবেন. Number B. This question is very common actually. Just situation different থাকে, but question same. The cricket player wears padded protective equipment. This protective equipment reduces the risk of injury to the player if they are struck by the cricket ball. Explain how this protective equipment reduces the risk of injury to the player. Use ideas about momentum in your answer. এটা ফার্স্ট আমি একটু এক্সপ্লেইন করি, তারপর বুঝিয়ে লিখবো. সো just cricket player, do not laugh at my drawing by the way. এটা হচ্ছে ক্রিকেট প্লেয়ার, and এই ক্রিকেট প্লেয়ারের উপর যেহেতু বলে একটা প্যারেড প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট আছে, এই ইয়েলো যেটা আমি ড্র করতেছি এটা হচ্ছে আমার প্যারেড প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট. ওকে, আর এই সেম প্লেয়ারটা বিফোর দ্য প্যারেড প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, তাহলে এটা জাস্ট দ্য হ্যান্ডস. ওকে, এখন চিন্তা করো ফার্স্টে যখন কোনো প্যারেড ইকুইপমেন্ট ছিল না, তখন when the ball was coming and এটা যখন হিট করবে, এটা ডিরেক্টলি এই ক্রিকেট প্লেয়ারের বডিতে হিট করবে. আর যখন আমি একটা প্যারেড প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পরাবো, তখন যখন বলটা আসবে, it will at first hit the equipment and then the body, right?
আগে হচ্ছে যে ফোর্সটা আসবে, আগে কি হচ্ছিল, ফোর্সটা ডিরেক্টলি বডিতে লাগতেছিল, এখন ফোর্সটা ফার্স্টে প্যারেড ইকুইপমেন্টের উপর লাগবে অ্যান্ড দেন বডিতে লাগবে, রাইট? সো বডিতে লাগবে ঠিকই, বাট এখন আগে এখানে লাগবে তারপর এখানে লাগবে। সো ক্যান আই সে যে ইম্প্যাক্ট টাইমটা এখন বেড়ে যাবে, ইম্প্যাক্ট টাইম উইল ইনক্রিজ, রাইট? And since I have to answer in terms of momentum, আমরা কি জানি, যেহেতু টাইম নিয়ে ডিসকাশন হচ্ছে, so the formula we are using to explain is F equals to mv minus mu divided by t. Okay. এতটুকু পার্টকে কি বলে? এতটুকু হচ্ছে রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, এতটুকু হচ্ছে চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম, সো রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম। নাও সিন্স আমি বললাম ইম্প্যাক্ট টাইমটা বেড়ে যাবে, এর মানে ডিনোমিনেটরের ভ্যালু বেড়ে যাবে। ডিনোমিনেটরের ভ্যালু যদি বেড়ে যায়, টোটাল ভ্যালুটা কি হয়, কমে যায়। চাইলে এক্সাম্পলও দেখাতে পারি, মনে করো 2/1 আর 2/4, ডিনোমিনেটরের ভ্যালু ছোট, অ্যান্সার কি হবে 2, আর এটা কি হবে 0.5। সো ডিনোমিনেটর যত বাড়ে টোটাল ভ্যালুটা তত কমে। তো আমার এখন যেহেতু ইম্প্যাক্ট টাইমটা বেড়ে যাচ্ছে, ডিনোমিনেটরের ভ্যালু বেড়ে যাচ্ছে, টোটাল রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম উইল ডিক্রিজ। রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম এই টোটাল ভ্যালুটা যদি ডিক্রিজ করে, ফোর্সটাও ডিক্রিজ করবে, ফোর্সের ভ্যালুটা, which means force on the body of the cricket player will decrease. মানে আমি কম ব্যথা পাবো, if I'm the cricket player আমি কম ব্যথা পাবো। So if force on me decreases, it is actually reducing the risk of injury. That is what we need to write, explain করতে হবে এটাই, সেম কনসেপ্ট। and এই সেম কনসেপ্ট যে কত, এই সেম জাস্ট সিচুয়েশন ডিফারেন্ট থাকবে, বাট এই সেম কোয়েশ্চেন আসবে and you will have to use the same concept. মোমেন্টামের কোয়েশ্চেনে ম্যাক্সিমাম 95% টাইম এই কোয়েশ্চেনটা থাকে। So let's write it. First we are going to write J, the padded protective equipment increases the impact time as ball at first hits the equipment according to F equals mv minus mu divided by t, with increasing time rate of change of momentum decreases. So force, and you have to be specific, force on the player decreases. এই টোটাল ভ্যালুটা যদি ডিক্রিজ করে, এই ফোর্সের ভ্যালুটা ডিক্রিজ করবে, রাইট? সো ফোর্স অন দ্য প্লেয়ার ডিক্রিজেস। অ্যাকচুয়ালি এখানে 3 মার্ক হয়ে যায়, বাট কখনো যদি 4 মার্কসের জন্য লিখতে বলে, ইউ ক্যান অ্যাড এক্সট্রা 1 লাইন। আমরা কি জানি, প্রেসার ইকুয়ালস টু ফোর্স ডিভাইডেড বাই এরিয়া। ফোর্স যদি কমে, প্রেসারও কমবে। সো উই ক্যান রাইট, ইফ 4 মার্কস 4 পয়েন্টস তুমি লিখতে চাও, তাহলে কি লিখবা, প্রেসার অন দ্য প্লেয়ার also decreases. That's it. Question 2 done.